नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. In last period you have studied about the circular motion, centripetal force, then universal law of gravitation, then inverse square law of gravitation. Now today we will discuss about the earth gravitational force and earth gravitational acceleration. What is the definition of the earth gravitational force? To determine the earth gravitational force, first we take some example. When we thrown any object in upward direction, जर एखादा ऑब्जेक्ट आपण वरच्या दिशेने जर फेकला तर कॅन यू से द वेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यू कॅन से दॅट कॅन यू से द वेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट और व्हेरी विथ द टाइम. की एखादा ऑब्जेक्ट जर वर फेकला तर त्याची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहील का चेंज होईल, हे तुम्ही सांगू शकाल का? नाही सांगता येणार. आणि चेंज होत असेल तर का होते? इट रिचेस द हाऊ मच डिस्टन्स, ती किती उंचीपर्यंत जाईल. And after reaching some distance it will be stable. Why it will be stable and falls down toward the earth surface? असं का होतं? The reason is that the earth gravitational force. But first we consider the definition of the earth gravitational force. We know that earth attract the every object near it towards itself with the help of the force, and that force is known as the earth gravitational force. Means what? Suppose this is the earth, आणि अर्थच्या जवळ इट कंटेन्स द इन्फायनाइट नंबर ऑफ द सबस्टन्सेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और इन द ॲटमॉस्फिअर अराउंड द अर्थ. ॲट दिस टाइम अर्थ अट्रॅक्ट द एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टोर इट सेल्फ. अर्थ काय करते? द मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर. अर्थचं मास हे अर्थचं मास जे काय आहे ते हे सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. मग हे आपण डिफरंट ऑब्जेक्ट जर घेतली तर या प्रत्येक ऑब्जेक्टला ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ असेल किंवा नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ असेल, या सगळ्या ऑब्जेक्टला काय करते? अर्थ स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करते, अट्रॅक्ट करते टोवर्ड इट सेल्फ विथ द हेल्प ऑफ द फोर्स, अँड दॅट फोर्स इज नोन ॲज द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थ सरफेसवर किंवा अर्थच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये असलेले जे काही ऑब्जेक्ट आहेत त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टला अर्थ स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करते विथ द हेल्प ऑफ द फोर्स, अँड दॅट फोर्स इज नोन ॲज द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग याचं एक्झाम्पल आपलं कसं सांगता येईल की या अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे नेमकं काय होतं? अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मग हे कसं एक्सप्लेन करणार? सपोज इफ वी थ्रो द एनी थ्रोन इन अपवर्ड डिरेक्शन, एक दगड जो काय आहे मी या अर्थ सरफेसवरून काय केलेलं आहे? वर फेकलेला आहे. व्हेन इट रिचेस इज सम डिस्टन्स, व्हेन वी थ्रोन द एनी ऑब्जेक्ट और स्टोन इन अपवर्ड डिरेक्शन, and when we observe it at this time the velocity of that object किंवा stone goes on decreasing. त्याची velocity जसजसा तो ऑब्जेक्ट वर जाईल तसतशी त्याची velocity कमी होत जाते. मग ही velocity कमी होण्याचे कारण काय आहे? when we apply the force in upward direction, due to this reason that stone reaches a some distance. पण रिचेस होत असताना at the same time earth attract that object toward itself with the help of the force is nothing but the gravitational force. त्याच वेळेस अर्थ काय करते? स्वतःकडे त्या वर जाणाऱ्या स्टोनला काय करते? खाली खेचण्याचा प्रयत्न करते. आणि खाली खेचत असताना म्हणजे फोर्स अप्लाय करते इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन टोर इट सेंटर. ड्यू टू दिस रिजन द स्पीड ऑफ दॅट स्टोन और व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग, अँड वन्स टाइम द व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट बिकम्स झिरो. एक वेळ अशी येईल की त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी झिरो होईल, आणि झिरो झाल्यामुळे दॅट ऑब्जेक्ट विल बी स्टेबल ॲट दिस पोझिशन. बट अगेन ड्यू टू द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स this object is fall down toward the surface of the earth in vertical direction. हे डाउनवर्ड डिरेक्शन असताना व्हर्टिकल डिरेक्शन आहे, बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. आणि मग अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे हा ऑब्जेक्ट काय होईल? टोवर्ड दी सेंटर ऑफ द अर्थकडे किंवा अर्थ सरफेसकडे येईल. म्हणजे दॅट इज नथिंग बट द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नेमकं अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कशाला म्हटलेलं आहे? अर्थ attract the every object near it toward itself with the help of the force, and that force is known as the earth gravitational force. अर्थ काय करते? त्याच्यावर असणाऱ्या प्रत्येक ऑब्जेक्टला किंवा त्याच्या सभोवताली जवळ असणाऱ्या प्रत्येक ऑब्जेक्टला काय करते? स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेते एका फोर्सने, आणि त्या फोर्सलाच काय म्हणायचं? अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणायचं. यू हॅव स्टडीड इट. देन वी डिस्कस अबाउट दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन. याच एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन सांगता येईल. याच्यामध्ये अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल
acceleration. At place of the force you can replace the acceleration. Acceleration. What is the definition of the acceleration? If any object is in motion, suppose if we thrown that object in upward direction, आत्ताच तुम्ही ऑब्जेक्ट वर फेकलेला होता. When it reaches a some distance, the velocity of that object goes on decreasing, and the rate of change of velocity with time is known as the acceleration, but here retardation. But when any object is released from a some height, एखादा ऑब्जेक्ट एका हाईटवरून अर्थ सरफेसकडे रिलीज केला, तर दॅट ऑब्जेक्ट रिचेस टोवर्ड दी अर्थ सरफेस इन डाउनवर्ड डिरेक्शन. At this time when we observe the velocity of that object, the velocity of that object goes on increasing toward the earth surface. हा ऑब्जेक्ट खाली येत असताना याची velocity काय होत जाते? इन्क्रीज होत जाते with time. म्हणजे you can say that rate of change of velocity with the time is known as the acceleration. पण हा ऑब्जेक्ट fall down toward the surface of the earth कडे येत आहे. मग हा कोणामुळे येत आहे? Due to the earth gravitational force. म्हणजे हा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ टाईम होते. खाली येताना त्याची वेलॉसिटी कंटिन्यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग, म्हणजे देर इज द व्हॅरिएशन ऑफ द वेलॉसिटी विथ द टाईम, अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ द टाईम इज नोन ॲज द ॲक्सेलेरेशन. बट धिस ॲक्सेलेरेशन इज प्रोड्युस्ड बाय दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग हे जे ॲक्सेलेरेशन प्रोड्यूस झालेलं आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ टाईम जे झालेलं आहे, ते कोणामुळे प्रोड्यूस झालेलं आहे? अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. अँड द ॲक्सेलेरेशन इज प्रोड्युस्ड ड्यू टू द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स is known as the earth gravitational acceleration. की अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये जर ॲक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होत असेल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ द टाईम होत असेल, तर दॅट ॲक्सेलेरेशन इज नोन ॲज द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलेरेशन. मग हाऊ विल डिटरमाइन द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलेरेशन? फॉर एक्झाम्पल, व्हेन वी कन्सिडर द एनी ऑब्जेक्ट from the surface of the earth, the height of the object from the surface of the earth, suppose this is the any object and this is the surface of the earth, or this is the earth, this is the center of the earth. Distance between the center of the earth and that object is considered as a r. The mass of the object is considered as a small m and mass of the earth is considered as a capital M, and radius of the earth is considered as a r. हे आपल्याला आत्ता घेण्याची आवश्यकता नाही आहे. Only you can consider the distance between the object and the center of the earth is considered as the small r. According to the law of universal gravitational constant, the gravitational force produced between that object and the earth is nothing but the F is equal to G capital M small m divided by r square, where capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the object, and r is the distance between to a height of the object from the center of the earth is considered as a r. But when this object is fall down toward the surface of the earth, means acceleration is produced due to the gravitational force na? And due to this reason, according to the Newton's second law of motion, the F is equal to m into a, but this acceleration is nothing but the earth gravitational acceleration. This is nothing but the mg. To determine the value of the earth gravitational acceleration in mathematical expression, this is the equation number 1, this is the equation number 2. When we observe these two equations, left side of these equations are equal, therefore right sides are also be equal. Therefore it will get mg is equal to G capital M small m divided by r square, where small m get cancelled, and that is the value of the G is equal to capital G capital M divided by r square, where capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, and small r is the distance between that object and the center of the earth. But when this object is placed on the surface of the earth at the place of a some height, म्हणजे हा ऑब्जेक्ट जर अर्थ सरफेसवर आपण घेतला, तर अर्थ सरफेसवर कन्सिडर केल्यानंतर द डिस्टन्स बिटवीन दॅट ऑब्जेक्ट अँड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ ना. मग ॲट द प्लेस ऑफ द स्मॉल आर यू कॅन टेक हेअर
G is equal to capital G capital M divided by R square, and this is the formula of the earth gravitational acceleration. G is equal to Gm by R square if the object is placed on the surface of the earth. When we put up the value of the G is equal to the value of the universal gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11. 6.67 into 10 raised to minus 11. The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg divided by the radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 and bracket square असल्यामुळे it will get square. When we calculate all these values, it will get the value of the G is equal to 9.77 meter per second square. But in round figure in 2 decimal points, जर दोनच आपण डिजिट मध्ये लिहिले गेलं, the value of the G is equal to 9.8 meter per second square on the surface of the earth. ही G ची व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काय असेल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 meter per second square. That means the earth gravitational acceleration depends upon the mass of the earth and the radius of the earth. कारण आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन काढू लागलो आहोत. अर्थ मग रिलेटेड टू द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थ येतील. मग अर्थ रिलेटेड टू द मास आणि अर्थ रिलेटेड टू द रेडियस. म्हणजे earth gravitational acceleration depends upon the mass of the earth and the radius of the earth. Suppose if we consider the any point, या पॉईंटला आपण एखादा ऑब्जेक्ट घेतला की ज्याचा मास असेल 10 किलोग्रॅम आणि ते सेंटर ऑफ द अर्थ. जर 10 किलोग्रॅम मास घेतलं तर दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलेरेशन ॲक्ट्स ऑन इट इज 9.8 meter per second square. But at the place of 10 kilogram object, if we take the 1000 kilogram object घेतला mass of that object and which is placed on that same position, at this time the earth gravitational acceleration acts on it is also be 9.8 meter per second square. That means the earth gravitational acceleration does not depends upon the mass of the object which lie on the surface of the earth. It depends upon the mass of the earth and the radius of the earth. Then in next article, in next period, we will study about how the value of the G vary with place to place, time to time, height of the object from the surface of the earth. And today stop here.